सगळ्यांक खबर आसा की 2 दिसांची असेंब्ली जी आसा ती 18 ते 19 ऑक्टोबराक जातली. कळ्ळें. आनी ह्या हितून आमच्या कडेन स्टार क्वेश्चन जे आसा तारांकीत प्रश्न हे 77 येयले 77 आनी अनस्टार क्वेश्चन जे आसा ते 221 येयलेले आसा. आनी आयज पर्यंत सरकारी बिलां जी आहा ही तीन बिलां इंट्रोड्यूस जातली. 3 बिलां आयज पर्यंत. एक विषय जालो. आनी आनी एक विषय जाला की रिगार्डिंग दॅट भूमिपुत्रा बिल जे आसा न्ही बातमी आसा दॅट इट हॅज बीन पब्लिश इन द गॅझेट म्हणून. कोणाचो भितून हें जाता देर इज सम कन्फ्युजन. वेन इट इज पब्लिश इन द गॅझेट जाल्यार बाबा ताका गव्हर्मेंटान एसेंट गव्हर्नरान ताका एसेंट दिलें काय कितें अशें म्हणून ताचो गोंधळ जाला. जस्ट आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय इट दॅट when the bill is passed in the assembly, it has to be published in the gazette. So it doesn't mean that as introduced, it is published. yeah, when the bill is passed As as introduced in the assembly, it should be published in the gazette. It doesn't mean that the governor has given the assent to the bill. मातसो काही गैरसमज जाता लोकांच्या मनात. काय झाले काही प्रेसान अशें हाडले द सेक्रेटरी ऑफ द गोवा लेजिस्लेचर सेक्रेटरीएट शी सेड आयतलें एक्चुअली नो बडी हॅज कॉन्टॅक्टेड द सेक्रेटरी मिसेस नम्रता उलमन रिगार्डिंग दिस बट हर नेम इज पब्लिश इन द पेपर दॅट शी सेड ऑलरेडी न्ही. सो या देर आर 2 पेपर्स आर. This is not correct. Nobody has contacted from any reporter of this paper to Namrata Ulman, Secretary of the Goa Legislature Secretary. So the bill is till today. The governor has not given the assent. The bill has gone to the law department. It is there now at present. But just I want to clarify that. Okay. Anything else? So opposition has already filed governor move केला assembly. As per the procedure, the file has gone to the law department. Okay. It is not reached to the end. And as you know, everybody that CM has already declared that he want to take some suggestions from the people. Then only he will go ahead regarding the bill. Okay. So the bill has not been. The governor has not given the assent to the bill. That's all. So this is the last assembly session. 6 महिन्यान एकदा असेंब्ली घेवंक जाय. दिसता की एकारेक ह्या सरकारची ह्या जी आसा ती लास्ट असेंब्ली जावंक शकता. This could be the last assembly session. And how has it been since you are meeting? How it has been in the last 5 years? Being a speaker, I am on the chair for half term of this for half term of my tenure. Already, yeah. So I think, being a speaker, I will handle the assembly session very well. I handle the assembly session very well. Already, yeah. 2 दिवस अधिवेशन अपुरा वेळ वाटतो का? क्वेश्चन 2 दिवसाचं अधिवेशन अपुरा वेळ वाटतो का? अधिवेशन बोलण्याचा अधिकार माझा नाही आहे, हा सरकारचा अधिकार आहे. क्वेश्चन 2 दिवसात होय, कितले येयला? चांगलं द्यायचं आहे. स्टार क्वेश्चन 77, स्टार क्वेश्चन 77 आणि अस्टार क्वेश्चन 221 त्याच्यात 3 येयल्या. ओके. डिझाईन झालं. हे रिझाईन न्ही ओन्ली 39. येस, थोडी चेंज झाली. ओके. हेरल्डचा वार्ता